कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिविराचार्य अष्टोत्तर षष्टिमतभै चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीर्उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। षण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हे अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। Hare Krishna. We will be reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter number 2, Prayers by the Demigods. We will be reciting two texts 7 and 8 today. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. Gopa-gobhir alaṅkṛtam. Gopa-gobhir alaṅkṛtam. Rohiṇī vasudevasya. Rohiṇī vasudevasya. bhāryāste nanda-gokule. bhāryāste nanda-gokule. anyāś kaṁsa-saṁvignā. anyāś kaṁsa-saṁvignā. vivareṣu vasanti. vivareṣi vasanti. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. gopa-gobhir alaṅkṛtam. Rohiṇī vasudevasya. āste nanda-gokule. anyāś kaṁsa-saṁvignā. vivareṣu vasanti. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. gopa-gobhir alaṅkṛtam. Rohiṇī vasudevasya. āste nanda-gokule. anyāś kaṁsa-saṁvignā. vivareṣu vasanti. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. Gaccha devi vrajaṁ bhadre. gopa-gobhir alaṅkṛtam.
Rohiṇī vasudevasya bhāryāste nanda-gokule anyāś vivareṣu vasanti. Hare Krishna. Word to word translation. Translation and purport by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Gaccha, now, go. Devi, oh, you are who are worshipable for the whole world. Vrajaṁ, to the land of Vraja. Bhadre, oh, you are who are auspicious for all living entities. Gopa-gobhir, with cowherds and cows. alaṅkṛtam, decorated. Rohiṇī, by the name Rohiṇī. Vasudevasya, of Vasudeva, Kṛṣṇa's father. Bhāryā, one of the wives. āste, is living. Nanda-gokule, in the estate of Nanda Mahārāja known as Gokula, where hundreds and thousands of cows are maintained. Anyāś, and other wives. Kaṁsa-saṁvignāḥ, being afraid of kaṁsa. Vivareṣu, in secluded place. Vasanti, are living. He, indeed. Translation. The Lord ordered Yogamaya, O my potency, who are worshipable for the entire world and whose nature is to bestow good fortune upon all living entities. Go to Vraja, where there live many cowherd men and their wives. In that very beautiful land where many cows reside, Rohiṇī, the wife of Vasudeva, is living at the home of Nanda Mahārāja. Other wives of Vasudeva are also living in there incognito because of fear of Kaṁsa. Please go there. Purport. Nanda-gokule, the residence of King Nanda, was itself very beautiful. And when Yogamaya was ordered to go there and encourage the devotees with fearlessness, it became even more beautiful and safe. Because Yogamaya had the ability to create such an atmosphere, the Lord ordered her to go to Nanda-gokule. Hare Krishna. On this auspicious special lecture series of Janmashtami, I take the blessings of all the assembled Vaishnavas here so that I can contribute something for the pleasure of the Supreme Lord and for my purification. So we have been in a special week where we will be understanding about Advent of Lord Kṛṣṇa, where Janmashtami is going to be celebrated following few days. No translation? Pandrara. Am I audible, Prabhuji? So in this series, just we saw yesterday how the demigods, with the guidance of Brahmadev, were praying to the Supreme Lord so that he can advent. And today, in these two verses, we are going to understand about how Lord Kṛṣṇa is making all the preliminary arrangements by instructing Yogamaya. Hare Krishna. Am I audible, Prabhuji? Hare Krishna. நேற்றைய பதத்தில் பார்த்தோம் எப்படி தேவர்கள்லாம் கிருஷ்ணர் வருகைக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு பதத்தில் நம்ம எப்படி I think same problem. Okay, then I will mute myself, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Unless they are doing something. Kalanidhi Prabhu. Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, am I audible? Yes, Prabhu, you are audible. You are able to hear us?
Yeah, I can hear you very well. Hare Krishna Prabhu, I am also audible? Yeah, you are audible, Prabhu. So Yes, Prabhu. today what we are going to see in continuation of what was given yesterday, today Lord Krishna is going to make arrangements through Yoga Maya, how he is going to advent in the womb of Devaki. இன்று நேற்றைய தொடர்ச்சியை கேட்கிறோம். யோகமாயின் துணையோடு எவ்வாறு தேவகியின் கர்ப்பத்தில் தான் நுழைவது என்பதை பற்றி பகவான் பேசுகிறார். So basically if you see this particular verse today we will be having two verses, 7 and 8. So this particular verse is Lord Krishna is ordering Yoga Maya. இன்று 7-8வது ஸ்லோகங்களை நாம் பார்க்கிறோம். யோகமாயைக்கு பகவான் ஆணையிடுகிறார். Devi bhadre, because it is worshipable, who is going to give all auspiciousness. Yoga Maya is nothing but Lord Krishna's potency. So this bhadre, Devi bhadre means is making arrangements so that everybody is going to get auspiciousness. வணங்கத்தக்க தேவியே என்று பகவான் அவளை அழைக்கிறார். ஏனென்றால் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் அவள் மங்களத்தை வழங்குகிறாள். இப்பொழுது விரஜத்தில் மங்களத்தை வழங்குவதற்காக பகவான் சில கட்டளைகளை விடுகிறார். So the order is given to Yoga Maya, and Lord Krishna is ordering Yoga Maya, you have to go somewhere. Where she has to go? யோகமாயை எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று பகவான் ஆணையிடுகிறார். Gaccha vrajam. That means she has to go to Vraja. விரஜபூமிக்கு செல் என்று பகவான் கூறுகிறார். So who is living there in Vraja? That is also mentioned here. Gopa-gobhir alaṅkṛtam. Lots and lots of cowherd people, cows, everybody is residing there. விரஜபூமியில் வாழ்பவர்கள் யார் என்பதையும் பகவான் கூறுகிறார். கோபர்களும் கோபியர்களும் மேலும் பசுமாடுகளாலும் அந்த விரஜம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். So the significance of the land is, it is mentioned here, it is very, very beautiful. Why it is beautiful? Because the presence of cows, cowherd man, because they are all transcendentally savai pumsam parodharma, we are telling, right? So they are transcendentally, they are preparing and they are always eternal servants of the Supreme Lord who are eagerly waiting to serve the Supreme Lord. So it is very, very beautiful. விரஜபூமி கோபர்கள் கோபியர்கள் பசுமாடுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஏன் கூறுகிறோம் என்றால், இவை இயற்கையாகவே அந்த பூமிக்கு அழகை தருகின்றன. மேலும் இவர்கள் அனைவரும் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். பகவானுடைய வருகைக்காக அனைத்து வகையான ஏற்பாடுகளையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள். Rohiṇī vasudevasya bhāryā nanda-gokule āste. Other than this beautiful land, there Rohiṇī, wife of Vasudeva, is also residing there. இதை தவிரவும் வசுதேவருடைய மனைவியாகிய ரோஹிணியும் அங்கு நந்த மகாராஜர் இல்லத்தில் வசிக்கிறார். Then what has happened to the other wives of Nanda Mahārāja? In Bhagavatam there is a mention, Vasudeva is having 18 wives. And what has happened to other wives? வசுதேவருக்கு 18 மனைவிகள் இருப்பதாக பாகவதம் கூறுகிறது. மற்ற மனைவிகள் என்ன ஆனார்கள்? anyāś vivareṣu vasanti. They are also living there. But where? How? They are living incognito. They wanted to keep themselves hidden from Kamsa. அவர்களும் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் மறைவாக கம்சனிடமிருந்து ஒளிந்து வாழ்கிறார்கள். Why they are fearing of Kamsa means kaṁsa-saṁvignā. Why they are incognito? They are fear of Kamsa. So they are hiding themselves. கம்சனிடம் இருக்கக்கூடிய பயத்தின் காரணமாக அவர்கள் ஒளிந்து வாழ்கிறார்கள். So this is what Yoga Maya was instructed by the Supreme Lord, that Yoga Maya has to go to that particular place. Gaccha vrajaṁ, nanda-gokule, nanda-gokule, go plus kula. What is go? We all know that go is nothing but cows and cowherd, and kula, the family. So the entire family of the cowherd, cows, everybody is residing in where? The place where Nanda is living. So nanda-gokule, go vrajam, gaccha vrajam. gaccha nanda-gokule, gaccha vrajam என்று பகவான் கூறுவது, பசுக்களை பாதுகாப்பவர்கள், கோபர்கள் கோபியர்கள் அனைவரும் நந்த மகாராஜன் கீழ் அங்கு வாழ்கிறார்கள். எனவே நந்த கோகுலத்திற்கு செல்வாயாக என்று பகவான் கூறுகிறார். This nanda-gokule is what is the significance of nanda-gokule is, other than the cows which are so dear to Lord Kṛṣṇa, they are residing. Apart from Vrindavan is something like a very busy city. Lots and lots of temples and so much of busy noise is there. Whereas this Nanda-gokule is very serene, very beautiful, covered with lots and lots of flowers and fruit-giving trees and so much of calm. So that's why it is mentioned, so beautiful place.
பிருந்தாவனம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம் மிகுந்த சுறுசுறுப்பாக ஓசைகள் நிறைந்ததாக நாம் காண்கிறோம். ஆனால் அதே சமயம் நந்தருடைய கோகுலம் அமைதியாக இனிமையான சூழ்நிலையோடு விளங்குகிறது. And we also know that Kṛṣṇa, major portion of his childhood, so many sweet pastimes have happened there. So it is going to be more beautiful. கிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவத்தின் முக்கியமான லீலைகள் அங்கு நடைபெற்றன. இதன் காரணமாக நந்தகோகுலம் மேலும் அழகு பெறுகிறது. So that Yogamaya is ordered to go there, and Yogamaya, when we wanted to understand about Yogamaya, the transcendental affluence in the spiritual world is a Yogamaya. And it is happening because of Yogamaya. ஆன்மீக உலகத்தின் செழிப்புகள் யோகமாயால் தான் உண்டாகிறது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The affluence in the material world is happening, another energy of the Supreme Lord, which is known as Mahamaya. ஜட உலகின் செழிப்புகளை பகவானுடைய மற்றொரு சக்தி மகாமாயா உருவாக்குகிறாள். This is an avidya which gives an bewildering effects to the conditioned souls. இது ஒரு அறியாமையாகும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு மனத்தில் குழப்பத்தை எது உண்டாக்கும். Avidya is an ignorance, whereas the devotees are completely filled with the transcendental bliss of the Supreme Lord, and always they are in the Yogamaya. அவித்யா என்பது அறியாமை. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை நித்தியமாக பரமானந்தத்தில் அவர்கள் வீற்றிருக்கிறார்கள், முழுமையான பகவானை பற்றிய அறிவோடு. They are in the vidya, meaning in a pure consciousness. What is a pure consciousness? Is to understand about our constitutional position and how we are serving the Supreme Lord. So that is the pure position, pure consciousness. அவர்கள் தூய தன்னுணர்வில் இருக்கிறார்கள். தூய தன்னுணர்வு என்றால் தான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒரு ஆத்மா பகவானுடைய சேவையில் நித்தியமாக ஈடுபடும் பொழுது அது தூய்மையான உணர்வு, தன்னுணர்வு ஆகும். In Vedic knowledge, if you are taking about abhaya means fearlessness. What is a fearlessness? Is since you are surrendering to the Supreme Lord, you do not have any fear. அபயம் என்றால் பயமின்மை என்று கூறுவோம். ஆனால் வேத அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் பகவானிடம் முழு சரணாகதி செய்த ஒரு ஆத்மா மட்டுமே பயமற்று இருக்கும் என்பதாகும். This can be cultivated by understanding our eternal position. So this is one of the reasons why Lord Kṛṣṇa is ordering Yogamaya to go to a place where he is going to give lots and lots of pastimes, and which is going to be an exemplary example of true devotion. பயமின்மை என்பது நாம் பயிற்சியின் மூலமாக நம்முடைய நித்தியமான நிலை என்ன என்பதை உணர்வதன் மூலமாக நாம் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். இந்த விதமாகத்தான் கோகுலமானது பகவானுடைய நித்தியமான லீலைகளோடு பகவானை முழுமையாக சரணாகதி செய்தவர்களோடு விளங்குகிறது. We all know that the meaning of yoga is link. So linking with whom? With something supreme, right? So the link is yoga, and what is the best yoga, which everybody knows that Bhakti yoga is the best. So by ordering Yogamaya, Lord Kṛṣṇa is planning to give the real essence, real understanding, eternal position of all the servants of the Supreme Lord from Vraja. யோகம் என்றால் இணைப்பது. உண்மையான யோகம் என்பது பரமபுருஷ பகவானோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்வதாகும். யோகமாயா என்றால் இந்த விதமாக பகவானோடு இணைப்பதற்கு உதவக்கூடிய சக்தி என்பது பொருளாகும். அந்த யோகமாயை தான் இப்பொழுது பகவானால் விரஜத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறார். We know some of the very attractive verses in Bhagavad Gita. Yoginam api sarvesham madgatenantar atmanaha. So Kṛṣṇa himself is claiming, and he is declaring who is the best yogi, who is more attracted to Lord Kṛṣṇa is one who is always remembering Kṛṣṇa. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், யார் என்னை தொடர்ந்து நினைவு கூறுகிறாரோ அந்த யோகியே எனக்கு மிக பிரியமானவர் என்று. Similarly, in other verses, when Arjuna was questioning about what happens to the failed yogis, he is telling, Suchinam Srimatam Gehe Yoga Barshato Abhijayate. Such people are getting an opportunity to born into a righteous family. தன்னுடைய ஆன்மீக முயற்சியில் தோல்வி அடைந்த யோகிக்கு என்ன ஆகும் என்று அர்ஜுனர் கேட்கும் பொழுது அதற்கும் பகவான் இவ்வாறு பதில் கூறுகிறார், ஒரு உன்னதமான பக்தருடைய இல்லத்தில் அவர் பிறக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார் என்று. So this Yogamaya, spiritual potency of the Lord, what is the primary activity of the Yogamaya is, it has to make the devotees to get in touch, get connected with the Supreme Lord through his various forms, names, chanting, enjoying the eternal pastimes, or so many other leelas. So the Yogamaya, the spiritual potency is making them to get connected with the Supreme. யோகமாயை
ஆத்மாவை பகவானோடு எவ்வாறு இணைவது என்பதற்கு உதவுகிறது. அவரை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றி பேசுவது, நாமம், ரூபம், குணங்களில் இவற்றில் ஈடுபடுவது, இந்த விதமாக ஜீவாத்மாக்கள் பகவானோடு இணைந்து கொள்ள யோகமாயா தேவி உதவுகிறார். So this Yogamaya, by getting the instruction from the Supreme Lord to go to Vraja, she is going to make everybody to surrender to the higher power, the Supreme Lord Kṛṣṇa. பகவானுடைய ஆணையை மேற்கொண்டு யோகமாயா தேவி அங்கு செல்கிறாள். அங்கு சென்று அனைவரும் பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதற்கு அவள் உதவி செய்ய போகிறாள். What happens this Yogamaya is, it completely removes the fear of failure in life. What is the fear of life means? We are fearing for so many things in material life. When the Yogamaya potency is given, that fear has gone out and we are completely depending on the Supreme Lord. வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைவோமோ எனக்கூடிய ஒரு பயத்திலிருந்து முழுமையாக யோகமாயா தேவி விடுதலை அளிக்கிறாள். பகவானிடம் சரணாகதி செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்கள் முழுமையாக இந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். There are some interesting realizations Acharyas are commenting on this particular verse. They are just claiming why Kṛṣṇa has ordered Yogamaya to go to Vraja. ஆச்சாரியர்கள் இதை பற்றி சர்ச்சை செய்கிறார்கள். எதற்காக விரஜத்திற்கு செல்லுமாறு பகவான் யோகமாயை பணிக்கிறார்? Why not Kṛṣṇa has not ordered Yogamaya to go to Mathura? Why Vraja? ஏன் மதுராவுக்கு செல்லுமாறு கூறவில்லை? Because Mathura is filled with demonic minded people. These demonic minded people are also worshipping a demonic form of demigods. So if the Yogamaya goes there, she may give more potency for them to become more demonic. ஏனென்றால் மதுராவில் அசுரகுணம் உடையவர்கள் பலர் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் அசுரகுணம் கொண்ட சில தேவதைகளை வழிபடவும் செய்கிறார்கள். யோகமாயை அங்கு செல்ல நேருமானால் அவர்களுடைய அந்த அசுரத்தன்மைக்கு மேலும் சக்தி கொடுத்ததாக ஆகி போகும். எனவே பகவான் அவ்வாறு பணிக்கவில்லை. So that is why it says devi bhadre vrajam. Devi itself is goddess, auspiciousness, bhadre. So they want that auspiciousness given to the people who are really innocent, who are inclined towards devotion. And Yogamaya, that is why instructed to go to Vraja. It's a beautiful realization by some of the Acharyas on this verse. யோகமாயா தேவி மங்களத்தை வழங்குபவள். எனவே விரஜபூமியில் பகவானை வணங்கக்கூடிய நல்ல மனம் கொண்டவர்கள் பலர் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு மங்களத்தை வழங்குமாறு யோகமாயா தேவி அனுப்பப்படுகிறார். இந்த விதமாக சில ஆச்சாரியர்கள் அருமையான புரிதல்களை வெளியிடுகிறார். And also they are further mentioning the secret meaning, that secret instruction by Lord Kṛṣṇa is, he is preparing himself to create a ground where he wanted to make lots and lots of pastimes from very good-hearted, innocent people. மேலும் இதற்கு பின்னால் ஒரு ரகசியமும் இருக்கிறது. பகவான் தான் பிரஜபூமியில் தோன்றுவதற்கு முன்னால் தேவையான ஏற்பாடுகளை அவர் யோகமாயா தேவியின் மூலமாக செய்து வைக்கிறார். அங்கு அப்பாவிகளான பற்பல பகவானுடைய பக்தர்கள் வாழ்கிறார். In the literatures, in the Vedic literatures, the Gopas and Gopis, they are mentioned as representatives of the Vedas. Vedaischa sarvair aham eva vedyo. What does it says? Veda is to understand Lord Kṛṣṇa, right? So it says they are the representative. These Gopas and Gopis are the representatives of Vedas because of their, without any expectation, without anything from Kṛṣṇa, they have completely surrendered and they have given. They understood Kṛṣṇa. So that is why it is mentioned as Kṛṣṇa wanted to go to a place which is a representation of Vedas. வேதங்களின் உருவகங்களாக இந்த கோப-கோபியர்கள் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பகவானை தவிர வேறு ஒன்றையும் அறியாதவர்கள். வேதைச்சு சர்வைர் அகமேவ வேத்தியம் என்று பகவத்கீதையில் கூறுவதைப் போல இவர்கள் அனைவரும் பகவானை தவிர வேறு ஒன்றையும் அறியாதவர்கள். எனவே வேதங்களின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு மத்தியில் யோகமாயை செல்கிறார். And also another reason is given in this verse. Rohiṇī, Vasudeva's wife, is residing there, and Kṛṣṇa is going to give a further instruction in the next verse. What is the role of Yogamaya? In addition to all our understanding, the Yogamaya is going to perform something else which is mentioned in the next verse. மேலும் வசுதேவரின் ஒரு முக்கியமான மனைவியாகிய ரோஹிணி தேவியும் அங்கு வாழ்கிறாள். இது குறித்து சில கட்டளைகளை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பிறப்பிக்கிறார். So we will read about the next verse now. Devakya jatare garbham seshakyam dhamamamakam
tat sanikrishya rohinya uddare sanniveshaya. Because we will not have time, let us not read, we will go for word to word translation. Devakya of Devaki, Jatare within the womb, Garbham the embryo, Sesha Akyam known as Sesha the plenary expansion of Kṛṣṇa, Dama the plenary expansion, Mamakam of me, Tat him, Sanikrishya attracting, Rohiṇyaha of Rohiṇī, Udare within the womb, Sanniveshaya transfer without difficulty. Translation and purport by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Within the womb of Devaki is my partial plenary expansion known as Sankarsana or Sesha. Without difficulty, transfer him into the womb of Rohiṇī. We will not read the purport, it is a big purport. We will try to understand. So, here the Lord is telling about the womb of Devaki. What is there in the womb of Devaki? Devakya Jatare. எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் தேவகியின் கர்ப்பத்தை பற்றி பகவான் பேசுகிறார். தேவகி ஜாட்டரே என்று. And what is there in the womb? That is also given here. Seshakyam Garbham Dama Mamakam. My partial plenary expansion known as Sesha is there in the womb. அங்கு இருப்பவர் பகவானுடைய விரிவங்கமாகிய சேஷர். And what is that Yogamaya has to do now? What is to be done? That is also given. Tat sanikrishya rohinya udare sanniveshaya. Without any difficulty, transfer that womb from Devaki to Rohiṇī. யோகமாயை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேஷன் என்னும் குழந்தையை ரோஹிணியின் கர்ப்பத்திற்கு எந்த விதமான கடினத்தன்மையும் இல்லாமல் மாற்ற வேண்டும். That is, the divine manifestation is now in the womb of Devaki. So Kṛṣṇa, Lord Kṛṣṇa is ordering Yogamaya without any difficulty remove that womb and put it in Rohiṇī's womb. பகவானுடைய தோற்றம் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் உருவாகிவிட்டது. இப்பொழுது அதை ரோஹிணியின் கர்ப்பத்திற்கு எந்த துன்பமும் இல்லாமல் மாற்றிவிட வேண்டும் என்று யோகமாயை பணிக்கப்படுகிறார். So here we have to understand lot of things which is mentioned in the purport by Srila Prabhupada. The first thing is the plenary expansion of Kṛṣṇa is Baladev. He is also known as Sesha. So what is a plenary expansion? இங்கே பிரபுபாதர் பகவானுடைய முழுமையான ஒரு விரிவங்கம் பலதேவர் அல்லது சேஷர் என்று கூறுகிறார். இதற்கு பொருள் என்ன? The plenary expansion of the Supreme Lord, a simple understanding is it is all coming under the Vishnu Tattva. இவை அனைத்தும் விஷ்ணு தத்துவத்தின் கீழ் வருகின்றன. They are all considered as expansions of the Supreme Lord in different forms. Like we know that Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Karanodakashayi Vishnu, Shirodakashayi Vishnu. So everything is expansion under the Vishnu Tattva. இவைகள் அனைத்தும் ஷிரோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, காரணோதகசாயி விஷ்ணு இவர்கள் அனைவரும் விஷ்ணு தத்துவங்களாக அறியப்பட வேண்டும். This is the expansion of the Supreme Lord for maintaining, managing the affairs in the material world. இந்த விஷ்ணு தத்துவங்களின் மூலமாக ஜட உலகத்தை பகவான் நிர்வாகம் செய்கிறார். So what is the position of Baladev? Baladev, the understanding the plenary is, Baladev is the first expansion of the Supreme Lord. பலதேவருடைய நிலை என்ன என்று பார்த்தால் பகவானுடைய முதல் விரிவங்கமாக பலதேவர். That is the personal first expansion of the Supreme Lord is Baladev. So in what way Baladev and the Supreme Lord is having? Baladev is also having the full potency of the Supreme Lord, but the difference, how we need to understand the difference is, there may be some changes in their form, their features, their color, something like that. But otherwise, the full potency of the Supreme Lord is available in the plenary expansion of the Supreme Lord, especially with Baladev. So Baladev is non-different from Kṛṣṇa. Only difference is externally, the features, we may be having some differences.
பகவானுடைய விரிவங்கம் என்று கூறும்பொழுது பகவானுடைய சக்திகள் ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தும் பலதேவர் நிரம்ப பெற்றிருக்கிறார். அந்த விதத்தில் கிருஷ்ணருக்கு அவர் இணையானவர். அவர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் முக்கியமாக அவருடைய பெயர், அவர்களுடைய உடலின் வடிவம், அவர்களுடைய நிறம் போன்ற விதங்களில் மட்டுமே அவர்களுக்கு மாற்றங்கள் உள்ளன. Now we may be asking a question: if Baladev, the plenary expansion, is having equal powers like Kṛṣṇa, then what is the need for the womb to be shifted? Is he fear of Kamsa? கிருஷ்ணருக்கு இணையான சக்திகள் பலதேவருக்கும் இருக்குமானால் அவர் அந்த கர்ப்பத்திலிருந்து மாற்றுவதற்கு தேவை என்ன? கம்சன் மேல் உள்ள பயமா? The reasons again acharyas are giving, very beautiful realizations of the acharyas are giving here is, they wanted to make dama mamakam. They want that womb. That means the first expansion of the Supreme Lord, they wanted to transfer dama. Because without that, the Supreme Lord cannot do any pastimes. இதை ஆச்சாரியர்கள் மிக அழகாக விளக்குகிறார்கள். அந்த பலதேவர் அந்த கர்ப்பத்திலிருந்து மாற்றப்படுவதற்கான நோக்கம், அந்த ஏற்பாடு இல்லாமல் பகவானால் தன்னுடைய லீலைகளை செய்ய முடியாமல் போகும். Because Baladev is the amsa of the Supreme Lord and the Sesha is the portion of the Supreme Lord. So without him, the Supreme Lord says, I cannot do any pastimes. It is predefined. The Supreme Lord has already made a plan. In the Kṛṣṇa avatar, he has to do some of the pastimes in that beautiful land. So he is making an arrangement. It is not the question of fearing for Kamsa. சேஷர் பலதேவர் என்பது பகவானுடைய அம்சங்கள். இவர்களுடைய துணை இல்லாமல் பகவான் தான் திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய பற்பல லீலைகளை செய்ய முடியாமல் போகும். இதற்காகவே அவர் முன்னதாக அங்கு அனுப்பப்படுகிறார். The understanding of Amsa is also very well established in Bhagavatam when Baladev was requesting Yamuna Mai, river Yamuna, to come near so that he wanted to enjoy playing in the waters. Yamuna Devi refuses to come. She was very reluctant to come near to Baladev. அம்சம் என்பதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. பலதேவர் யமுனை கரையில் இருக்கும் பொழுது யமுனா தேவியை தனக்கு அருகில் வருமாறு அழைத்தார். ஆனால் யமுனா தேவி அவருக்கு அருகில் செல்ல மிகவும் தயங்கினார். So that time Baladev became very angry and he took his blow and he was pulling that earth. So immediately Yamuna Mai was out of fear. She was praying, Rama Rama Mahabaho Najane Tava Vikramam Yashya Eka Amsena Vidartha. So in that particular verse, we have to understand, Yashya Eka Amsena. She is describing Baladev as the very powerful. Who is very powerful? Kṛṣṇa is very powerful. And she is telling, Eka Amsena. From the powerful, you are a small portion of that. So meaning, it is an expansion. It is nothing but, Baladev is nothing but Kṛṣṇa, where he is showing only a portion of the Amsa. பலதேவர் இவ்வாறு யமுனையை அழைத்த பொழுது அவர் வர தயங்கினார். அப்பொழுது பகவான் பலதேவர் தன்னுடைய கலப்பையை கொண்டு யமுனையை தனக்கு அருகில் இழுத்தார். அப்பொழுது மிகுந்த பயத்தோடு யமுனா தேவி இவ்விதமாக பிரார்த்தித்தார், மிக சக்தி வாய்ந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய அம்சமாகிய நீங்கள் என்று அவரை அழைக்கிறார். இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, பரமபுருஷ பகவானுடைய ஒரு அம்சம் என்றால் அவரும் கிருஷ்ணருக்கு இணையானவர். அதே சமயத்தில் மிக குறைந்த அதற்கு தேவையான சக்திகளை மட்டும் பலதேவருடைய வடிவத்தில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் அறிய வேண்டும். So then subsequently we may get one more doubt based on this purport. How come 6 material children were in the womb of Devaki when Devaki is considered as a transcendental? She is incarnation of bhakti. So how come a material children are in the womb of Devaki? That is also answered by the acharyas. அடுத்து நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு சந்தேகம், கிருஷ்ணருக்கு முன்னால் 6 குழந்தைகள் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருந்தார்கள். அவர்கள் அசுரர்கள், பௌதிகமானவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. எவ்வாறு பகவான் தோன்றுவதற்கு முன்னால் அத்தகைய அசுரர்கள் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் இருக்க முடியும்? தேவகியோ பக்தியின் உருவகமாக ஆன்மீகமானவராக கூறப்படுகிறார். அப்பொழுது இந்த பௌதிகமான குழந்தைகள் அவர் கர்ப்பத்தில் எவ்வாறு உண்டாகி இருக்க முடியும்? It is not only a material children. Vishnu Chakravarti Thakura is writing Sadgarbha Asuras. That means that asuric minded children were in the womb. How is it possible? So he is giving an explanation for that. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் சாதாரண மானிடர்கள் அல்ல,
அசுரத்தன்மை பொருந்தியவர்கள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். எனவே அத்தகைய அசுரர்கள் எவ்வாறு தேவகியின் கர்ப்பத்தில் தோன்றினார்கள் இது விளக்கப்படுகிறது. This is again mentioned through some of the verses of Bhagavad Gita, which is mentioned in the purport. Maya tatam itam sarvam jagat avyata murtina. This is an unmanifested form. Kṛṣṇa is telling the entire universe is pervaded with my unmanifested form, whereas I am not in that. Though he is responsible for everything, he says, I am not there. So similarly, this material universe and all the material activities are happening because of the instruction of the Supreme Lord, but he is not connected to that. இதற்கான சில விளக்கங்கள் பகவத்கீதையிலிருந்து தரப்படுகின்றன. பகவான் கூறுகிறார், இந்த பௌதிக உலகமானது என்னால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. இது அனைத்தும் என்னில் இருக்கிறது, என்னை சார்ந்து இருக்கிறது, ஆனால் நான் இவற்றுக்குள் இல்லை என்று பகவான் விளக்கம் அளிக்கிறார். So all these things, it looks like if you go and tell all these things to a person who is not having any faith in the Supreme Lord, they may feel like these are all unbelievable stories they are telling. That is what the acharyas are mentioning. This inconceivable potency of the Supreme Lord cannot be understood. Who can understand? Rupa Goswami is mentioning, Ataha Shri Kṛṣṇa Namati na bhave grahyam indriyai. Bhagavan Krishna's name, fame, pastimes cannot be understood by ordinary mind unless you have devotion, unless you are doing devotional service. All these things cannot be understood. So the 6 material children, 6 asuras in the womb of a transcendental lady, and Lord is making a form here. All these things cannot easily understood by others. இந்த அச்சிந்திய சக்தியின் விளைவாக உண்டாகக்கூடிய செயல்பாடுகள் சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவேதான் ரூப கோஸ்வாமி பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட பக்தர்களை தவிர மற்றவர்களால் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே இங்கு 6 அசுர குழந்தைகள் எவ்வாறு தெய்வீகமான தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வந்தார்கள் என்பதற்கான விளக்கத்தை ஆச்சாரியர்கள் தருகிறார். And also another interesting point in the purport, what is mentioned is Mother Devaki's constant fear of Kamsa, where the acharya is telling is it is for the purpose of purification. She wanted to purify herself by constant fear of Kamsa. How to understand is, when you are fearing about Kamsa, automatically you will think about the Supreme Lord to come out from the fear. So she is purifying herself by pretending fear of Kamsa. மேலும் ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், தேவகி கம்சனுக்காக மிகுந்த பயத்தோடு தொடர்ந்த பயத்தோடு இருந்த காரணத்தினால் அவர் தூய்மை அடைந்தார் என்று. இந்த விதமாக கம்சனுடைய பயம் என்னும் முகாந்தரத்தை கொண்டு தேவகி முழுமையாக தூய்மை அடைந்தார். Because it is a conjunction of material and spiritual, so that a person can understand bhakti. It is a process of bhakti. The fear comes because of material attachment, turns into devotional service. இந்த பௌதிக பயத்தின் காரணமாக ஒருவர் பௌதிக பற்றுதல்களை துறந்து ஆன்மீக பக்தியை நோக்கி திரும்புகிறார். What a true devotee fears, oh, I may get struck with material attachment. That is a true fear. Whereas a materialist will fear, whatever affluence I am holding, how I am going to maintain that? Will I get any danger from outsiders? So there is a difference between fear between a materialist and a devotee. உண்மையான பக்தருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கிறது. அதாவது எனக்கு இந்த பௌதிக பற்றுதல்கள் வந்தால் என்னுடைய பக்தி பாதிக்கப்படுமே என்பது அவருடைய பயம். ஆனால் ஒரு பௌதிகவாதியோ என்னிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை நான் காப்பாற்ற வேண்டும், இதற்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்து விடுமோ என்று அவர் பயப்படுகிறார். இது இவர்களின் பயத்திற்கு இடையே இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை. So here the fear of Devaki to be considered as a purification process. So as a devotee, our fear should be how we are going to come out from the material attachment. We should fear only for that. இங்கு தேவகியின் பயம் ஒரு பக்தரின் பயமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது பௌதிக பற்றுதல்களை துறந்து நான் எவ்வாறு வெளிவருவது என்பதே ஒரு பக்தருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. So here we need to understand one more thing. Garbha asuras, and why Sesha, that means Baladev, was moved into Rohiṇī's womb. எனவே கர்ப்பத்தில் ஏன் அசுரர்கள் இருந்தார்கள், ஏன் ரோகிணியின் கர்ப்பத்திற்கு பலராமர் மாற்றப்பட்டார் என்ற விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In Brahma Vaivarta Purana, Rohiṇī is as Kadru. Kadru is mother of all serpents.
பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் ரோஹிணி தேவி கத்ரு என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். இந்த கத்ரு நாகர்கள் அனைவரின் தாயாக கருதப்படுபவர். Actually, Kadru is a daughter of Daksha and wife of Kashyapa Muni. And this Kashyapa Muni is son of Marichi, one of the Sapta Rishis, who was mind-born son of Brahmadev. கத்ரு தக்ஷனின் மகளாவாள். அவர் மரிச்சியின் she is the wife of Marichi, கஷ்யபா. அவள் கஷ்யப முனிவரின் மனைவி மற்றும் மரிச்சியினுடைய I am missing something. Hare Krishna. Hare Krishna. In the purport, Srila Prabhupada is mentioning the name of the 6 children, who is an incarnation, Marichi, an incarnation of mind. Prabhupada has mentioned the names as Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, lust, anger, greed, illusion, madness and envy. Actually, their names are given as Smara, Udgita, Parishwanga, Patanka, Shudrabrata, Grini. So let us try to understand their names as Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. மரிச்சி என்பவர் மனத்தின் உருவகமாவார். பிரம்மாவிற்கு பிறந்த ஒரு குழந்தையாவார். அவருடைய குழந்தைகளாக இந்த 6 மகன்கள் தோன்றினார்கள். இவர்கள் காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாச்சரியம் என்று அறியப்படுபவர்கள். So how they turned into a demonic child is when Brahmadev with the lusty desire was chasing his own daughter. These 6 sons were laughing at Brahmadev and they were immediately cursed. இவர்கள் அசுரரானதற்கான காரணம் இவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது. பிரம்மதேவர் தான் பெற்ற மகளிடமே காம இச்சை கொண்டு அவளை தொடர்ந்தார். அப்பொழுது இந்த 6 மகன்களும் அவரை நோக்கி கேலி செய்தார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் உடனடியாக அசுரர்களாக மாற்றுமாறு சபிக்கப்பட்டார்கள். So this Marichi's sons become sons of Kalanemi because of the curse of Brahmadev. Kalanemi is Kamsa's previous birth. இந்த மரிச்சியின் மகன்கள் காலநேமியின் மகன்களாக பிற்பாடு தோன்றினார்கள். இந்த காலநேமி கம்சனுடைய முந்தைய வடிவமாகும். So this 6 sons grandfather is Hiranyakashipu. இந்த 6 மகன்களுடைய தாத்தா ஹிரண்யகசிப்பு ஆவார். When these 6 children were practicing austerity, Hiranyakashipu became very angry and he cursed them. You 6 will be killed by your father. So this is the small background about why all these things has happened, how these demonic people have formed into the womb of Devaki, how Kamsa killed all the 6 children is a small background which is mentioned in the Puranas. இவர்கள் தவம் செய்யும் பொழுது ஹிரண்யகசிப்பு அவர்கள் மேல் கோபம் கொண்டு நீங்கள் அசுரர்களாக வேண்டும், உங்கள் தந்தையாலேயே நீங்கள் கொல்லப்படுவீர்கள் என்று சாபம் கொடுத்தான். இதன் விளைவாகத்தான் அவர்களுடைய மற்ற பிறவிகள் உண்டாயின. Now another important point from this particular verse we need to understand is why the fear comes, how to overcome the fear. Like I told earlier, the materialist fear is because of safeguarding their affluence. The fear for the devotees is how to come out from the material attachment. எனவே மேலும் நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடம், பயம் என்பது பக்தர்களுக்கு எவ்வாறு உண்டாகிறது, பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு எவ்வாறு உண்டாகிறது என்பது. பக்தர்கள் பௌதிக பற்றுதல்களுக்காக பயப்படுகிறார்கள். ஆனால் பக்தர் அல்லாதவர்கள் தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பௌதிக ஐஸ்வர்யங்களை எவ்வாறு காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்வது என்னும் விதமாக அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள். So in the 10th chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Lord is telling he is responsible for all the qualities of living entities. Buddhir, Jnanam, Asham, Mohaha. Whether it is good or bad, all these qualities are come from the Supreme Lord only. பகவத்கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தில் பகவான் அனைத்து குணங்களும் தன்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன என்று கூறுகிறார். அவை நற்குணங்களோ தீய குணங்களோ அனைத்திற்கும் தோற்றம் பகவானிடம் இருந்துதான். And also the asuric qualities is also mentioned by the Supreme Lord. Dambo, Darpo, Abhimanascha, Krodha, Paurashyam, Yevacha. Those who are developing, it is a quality given by the Supreme Lord only. Those who are developing that asuric qualities, they cannot come to the level of a divine qualities where they cannot try to understand what exactly is the fear, how to come out from the fear. அசுரகுணங்கள் என்பது என்ன என்பதற்கும் பகவான் விளக்கம் கூறுகிறார். எந்தெந்த குணங்கள் அசுரகுணங்களாக கருதப்படும் என்று, அதாவது கர்வம், பொறாமை போன்ற குணங்களை வர்ணிக்கிறார். இந்த குணங்களின் அடிப்படையில் ஒருவர் அசுரராகிறார். இவற்றிலிருந்து ஒருவர் விடுபட வேண்டும். So the fear comes, like we told,
the qualities given by the Supreme Lord, how we are using it. Asari quality people, they turn into a materialist. A good quality persons who are focusing themselves into Kṛṣṇa and praying to come out from the material attachment. But subsequently, how to come out from this fear is, Acharyas are writing, Ramanujacharya is writing, and Sukadeva Goswami is also mentioning in Bhagavatam about the Kevalya Bhakti. இவ்வாறு அனைத்து குணங்களும் பகவானிடமிருந்து தான் தோன்றுகின்றன. நற்குணம் கொண்டவர்கள் அவற்றை நல்ல குணங்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அவற்றை பின்பற்றுகிறார்கள், பகவானிடம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். மாறாக தீய குணம் உள்ளவர்கள் பகவானிடமிருந்து வரக்கூடிய தீய குணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்வில் மேலும் மேலும் தாழ்ச்சியை அடைகிறார்கள். இந்த விஷயங்களை ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். So Sridhara Swami is giving exclusively a Kevalaya Bhakti. That means a devotional service only can be removing us from the fearlessness. And very interestingly, Vishnu Chakravarti Thakura is writing, he is comparing between using a iron hammer, a hammer to use by the goldsmith and the blacksmith. A blacksmith uses a heavy metal and he puts a hit only one time. Whereas a goldsmith, he uses the hammer very sparingly because he is handling the gold. So if we wanted to come out from this fearlessness, we need to approach the devotional service very strongly like a blacksmith using a strong hammer. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஒரு கொல்லன் எவ்வாறு சுத்தியலை பயன்படுத்துவான் என்னும் உதாரணத்தை கொண்டு இதை விளக்குகிறார். ஒரு இரும்பு பொருளை நாம் அடித்து சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு கொல்லனை போல மிகுந்த பலத்தோடு அதை ஓங்கி அடிக்க வேண்டும். மாறாக ஒரு தங்கத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய கொல்லர் சிறிது சிறிதாக அதிக பலத்தை உபயோகப்படுத்தாமல் ஒரு சிறிய சுத்தியலை கொண்டு தங்கத்தை செதுக்குகிறார். Vasudeva Parayana, becoming the devotee of the Supreme Lord. Then only this fearlessness is coming. It will go out from us. பகவானுடைய தூய பக்தராக நாம் மாறாத வரைக்கும் பயம் நம்மை விட்டு நீங்குவதில்லை. How to become a Vasudeva Parayana? How we have to become? Srila Prabhupada, the founder Acharya of this movement, has given us various opportunities. He was telling one of the disciples that I can give you festivals for 365 days, I can give you the festivals, but you people cannot do that. வாசுதேவ பராயணராக நாம் எவ்வாறு மாறுவது என்பதற்கு பிரபுபாதர் பல விதங்களில் விளக்கம் அளிக்கிறார். ஒரு பக்தரிடம் கூறினார், 365 நாட்களுக்கும் 365 விழாக்களை செய்யும் அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் சில கருத்துக்களை தர முடியும், ஆனால் உங்களால் அவற்றை செய்ய முடியாது என்று கூறினார். Niharam iva bhaskara. Bhaskara means sunlight. When the sunlight comes, the darkness goes, right? The complete ignorance, darkness. Similarly, the bhakti is like a sunlight. So how this bhakti comes is constantly remembering the Supreme Lord, constantly understanding the transcendental pastimes of the Supreme Lord. சூரியன் உதித்தவுடன் எவ்வாறு அந்தகாரம் நீங்கி போகிறதோ அதே போல பகவானுடைய அற்புதமான குணங்கள், லீலைகள் இவை ஒரு சூரியனை போன்றவை. அப்பொழுது நம் மனத்தில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை என்னும் இருள் உடனடியாக நீங்குகிறது. Now if you see, the Julan Yatra started yesterday and we are going to celebrate for next couple of days. And similarly, we had something called Chandan Yatra, we had something called Snan Yatra, we had something called Rath Yatra. Do you think all these things are any rituals? Like you celebrate Diwali on a particular day, a demonic was killed and we are celebrating. Is there any significance in that? None of it is having any significance. It is all the pastimes of the Supreme Lord. How a devotee is going to enjoy his connection with the Supreme Lord. How he is going to glorify the Supreme Lord by giving him the pleasure. That is the reason all these festivals are given by Srila Prabhupada in our movement. நம்முடைய கோவிலில் இப்பொழுது ஜூலன் யாத்ரா இன்னும் சில தினங்களுக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இதை தவிர சந்தன் யாத்ரா, ஸ்நான் யாத்ரா, ரத யாத்ரா என்று பல விழாக்களை நாம் கொண்டாடுகிறோம். இவை அனைத்தும் நம்முடைய சாதாரண சடங்குகளாக தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளைப் போல அல்ல. ஏதோ ஒரு அசுரனை கொன்றதை கொண்டாடும் விதமாக இவை செய்யப்படுவதில்லை. மாறாக இவை அனைத்தும் பகவானுடைய லீலைகளை கொண்டாடும் விதமாகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Because in the modern technology and advancement of modern days, our mind is restless. Whatever we create, we consider that as going to be permanent, it is going to have a lot of pleasure for me and all, which is not like that. We are seeing with great difficulty aeroplanes were invented and they were all doing so many things, but so many accidents are happening. So it means it is a failure of material technology, material knowledge.
Whereas in the spiritual knowledge, understanding about the Supreme Lord, we do not have any failures. We do not have to fear for any other thing. பௌதிக வாழ்க்கையில் பல பல விஷயங்களை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம், அவற்றை பயன்படுத்துகிறோம். இவை நம்முடைய முன்னேற்றம் என்று கருதுகிறோம். உதாரணமாக ஆகாய விமானங்கள். இப்பொழுது பார்த்தால் பல பல விபத்துகள் நேர்ந்து பல உயிர்கள் பலியாகின்றன. இவை அனைத்தையும் கொண்டு நம்முடைய பௌதிக முன்னேற்றம் தோல்வியே என்பதை நாம் அறியலாம். மாறாக பகவானுடைய பக்தியை ஒருவர் செய்து வரும்பொழுது படிப்படியாக முன்னேற்றத்தை மட்டும் அவர் காண்பாரை தவிர அவருக்கு துன்பங்கள் தோல்விகள் என்பது இல்லாமல் போகும். That is what Srila Prabhupada very very interestingly he has given so many festivals to be conducted by the devotees of Lord Kṛṣṇa, and it is quite interesting how Rath Yatra was first introduced in our movement. இந்த விதமாகத்தான் பிரபுபாதர் பக்தர்கள் கொண்டாடும் விதமாக பற்பல விழாக்களை நமது இயக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த ரத யாத்திரை தோன்றியதே கூட இஸ்கான் இயக்கத்திற்குள் ஒரு அருமையான சம்பவமாகும். When he was sitting, this has happened in USA, when he was sitting there, Malati Mataji, the earliest devotee, and Shyamasundara Prabhu, husband and wife, Malati Mataji brought one small black colored doll and showed it to Srila Prabhupada. And Prabhupada, on seeing that doll, immediately he has prostrated, he has given Dandavat Pranam. And Malati Mataji was very much shocked. What is that? Srila Prabhupada is falling at a small doll. இந்த லீலை அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது. ஒருமுறை மாலதி ஷியாம் சுந்தர் என்னும் தம்பதிகள், அவர்களுக்குள் மாலதி மாதாஜி ஒரு நாள் ஒரு சிறிய கருப்பு உருவத்தை கொண்டு வந்து பிரபுபாதருடைய மேஜையில் வைத்தார். அதை பார்த்த உடனேயே பிரபுபாதர் மேடையிலிருந்து எழுந்து சாஷ்டாங்கமாக தண்டவத் பிரணாம் செய்தார். இதை பார்த்து மாலதி மாதாஜி வியந்து போனார். Then immediately Prabhupada asked Malati, did you saw any white and yellow there? Then immediately Malati Mataji, yes, I saw two more dolls there. No, it is not doll, it is Jagannath, Baladev, Subhadra Mai. Go and bring it immediately. So that is how Shyamasundara, being the wooden sculptor, what we call it as a carpenter, so immediately he made, and that is also an interesting story how he was making. We don't have time, so we are not going to take so much time. So this is how Srila Prabhupada has given the taste of bhakti to all the people, so that everybody can enjoy, everybody can come out from the fear of material attachment. மேலும் பிரபுபாதர் கேட்டார், மற்றும் வெள்ளை மஞ்சள் நிறமான பொம்மைகள் இருந்ததா என்று. மாலதி மாதாஜி இருக்கின்றன என்று சொன்னபோது உடனடியாக அதை எடுத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். அதற்கு பிறகு மாலதி மாதாஜியின் கணவர் தச்சு வேலைகளில் தேர்ந்தவர். அவரிடம் கொண்டு அந்த 3 பொம்மைகளை கொண்டு பெரிய வடிவங்களாக ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா வடிவமைக்கப்பட்டனர். இந்த விதமாக பிரபுபாதர் பக்தர்கள் கொண்டாடும் விதமாக பகவானுக்கான அற்புதமான பல விழாக்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். So he himself was a finest example how to be fearless. His name itself says Abhay Charan. Abhay means fearlessness. Without any fear he is surrendering, right? So the same thing he has exhibited throughout his throughout his association in the movement. He was very fearless. பயமற்ற தன்மைக்கு முன்னுதாரணமாக சில பிரபுபாதர் விளங்குகிறார். அவருடைய பெயரிலேயே அபயம், அதாவது பயமின்மை என்பது விளங்குகிறது. அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடைய இயக்கத்தில் பயமின்றி பகவானுடைய தொண்டில் ஈடுபடுவது எவ்வாறு என்பதற்கு நமக்கு முன்னுதாரணமாக விளங்கினார். In London, amongst the Britishers, when he was giving a lecture, after the lecture was over, a journalist asked Srila Prabhupada, you have come from India, why you came to this place? You wanted to take anything from us because we have plundered everything from your country, you want to take something back from London to your country? He was very sarcastically he was asking. So immediately Prabhupada says, no, you guys have plundered many things from India, but you failed to take one thing. I came here to give you that, and he gave Bhagavad Gita to that person. So this is how in England it is going into the lion's den and attacking the lion. So he went to England, he spoke bad about the Britishers and his fearlessness, and he gave Kṛṣṇa to those persons. லண்டன் நகரத்தில் கேலியாக ஒரு நிருபர் கேட்டார், நாங்கள் உங்கள் நாட்டிலிருந்து பல பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விட்டோம், எனவே அதில் எதையாவது திரும்பி எடுத்துக்கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டபொழுது பிரபுபாதர் சொன்னார், இல்லை, பல பொருட்களை நீங்கள் கொள்ளையடித்தீர்கள், ஆனால் முக்கியமான ஒரு பொருளை மறந்து விட்டீர்கள், அதை உங்களுக்கு தருவதற்காகத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்று கூறி ஒரு பகவத்கீதை அந்த நிருபருக்கு பரிசளித்தார். இந்த விதமாக ஒரு சிங்கத்தின் கூடாரத்திற்குள்ளேயே சென்று சிங்கத்தை தாக்குவது, லண்டன் நகரத்தில் சென்று அந்த லண்டன் மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளை எடுத்து காட்டுவது, இதை போல பயமற்ற செயல்களை சில பிரபுபாதர் செய்து காட்டினார். So with Kṛṣṇa we can also be fearless, and we can also remove from our womb. We are also having 6 children with us in our mind.
Like how the following verses, Vasudeva is going to conceive, going to accept Kṛṣṇa through mind. We can also, by accepting Kṛṣṇa, we can also remove these 6 qualities, kama, krodha, mada, māśarya, all these can be removed. And we can also put the platform of Sesha, and we can also conceive, we can also bring Kṛṣṇa in our mind and in our womb. கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக நாமும் நமது கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய 6 அசுரர்களை அழித்து விடலாம். காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், ஆச்சரியம் என்னும் விதமாக. மேலும் எவ்வாறு வசுதேவருடைய இதயத்திற்குள் கிருஷ்ணர் தோன்றினாரோ வரக்கூடிய வகுப்புகளில் இதை பார்க்க இருக்கிறோம். அந்த விதமாக நம் இதயத்திலும் பகவான் தோன்றுவதற்காக நாம் ஏற்பாடு செய்யலாம். அதற்கு முன்னால் சேஷா எனக்கூடிய அந்த சரியாசனத்தை நாம் பகவானுக்காக நம் இதயத்தில் உண்டாக்கலாம். அதற்கு பிறகு பகவானை நம் இதயத்திற்குள் வரவேற்கலாம். இந்த விதமாக பக்தியின் மூலமாக நாம் அனைத்து பயங்களையும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தீய சக்திகளையும் விலக்கிவிடலாம். When I was entering into the temple today morning, I met Suramayi Prabhu. The first thing he asked me is, Prabhuji, you are very fortunate today. You are going to give a lecture on Rupa Goswami's disappearance day. Kindly talk about Rupa Goswami today. ரூப கோஸ்வாமியுடைய மறைவு தினம் இன்று ஆகும். இந்த மங்களகரமான தினத்தில் அவரை பற்றியும் நான் பேசுகிறேன். Rupa Goswami, we are all considered, we are all known as Rupanugas, 2 powerful generals of Chaitanya Mahaprabhu. They were exhibiting the qualities of fearlessness. They were very well established in a Muslim ruler's administration, and their life was under threat. Without any fear, they completely surrendered to Chaitanya Mahaprabhu and spread the Kṛṣṇa consciousness like a generals. They were giving what Chaitanya Mahaprabhu wanted to do, and we, the followers of Rupanugas, we need to be fearless. We are seeing so many things are happening in the world, how Kṛṣṇa consciousness itself is a fearful activities, which everybody is afraid of claiming themselves as a Kṛṣṇa consciousness, and they are having 2 roles. Once they go outside the road, they become a materialist. Once they come inside the temple, they show they are the devotees. So this fearlessness has to go out, and we need to set an example to others how Kṛṣṇa is protecting, how the fearlessness is removing the material attachment so that we can perform spiritually and we can attain the ultimate goal in this very lifetime. நம்முடைய இயக்கத்தின் முன்னணி தலைவர்களாக தளபதிகளாக கருதப்படக்கூடிய ரூப சனாதன கோஸ்வாமிகள் இருவரும் முஸ்லிம் அரசாங்கத்தில் மிக உயர் பதவிகளில் இருந்தார்கள். ஆனாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் சரணாகதி செய்வதற்காக பயத்தை முற்றுமாக துறந்து நேரடியாக அவரிடம் சென்று சரணாகதி செய்தார்கள். அவர்களிடமிருந்து நாம் பயமின்மையை கற்க வேண்டும். தற்பொழுது பார்ப்போமானால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் கூட இந்த பௌதிக உலகத்தில் பயந்துதான் இருக்கிறார்கள். கோவிலுக்குள் வரும்பொழுது பக்தராக செயல்பட முடிகிறது. கோவிலுக்கு வெளியில் போகும்பொழுது ஒரு பௌதிகவாதிகளாக அவர்கள் நடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இது அனைத்தும் பயத்தின் காரணமாக உண்டாகின்றன. இந்த பயம் முற்றிலும் நீங்க வேண்டும் என்றால் நாம் பகவானுடைய புகலிடத்தை முற்றுமாக பெற்றுக்கொண்டு தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Kalanidhi Prabhuji. So with that, I'll be ending my session today. Thank you once again. I am taking the blessings from all the assembled Vaishnavas. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. There is one online question from Kṛṣṇa Kumar Prabhu. Yes, Prabhuji. For Jiva in Vrindavana, Sri Kṛṣṇa does all preliminary arrangements through Yoga Maya, such that Jiva performs his own parodharma. Now question is this parodharma not most confidential, and how it can be understood easily? Prabhuji, Kalanidhi Prabhu, can you translate? I am not able to hear it properly. பரோதர்மம் என்பதை ஒரு ஜீவாத்மா எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும், அதை எவ்வாறு சுலபமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செயலாற்ற முடியும்? Parodharma is already all the human beings are doing it in their life without knowing it. உண்மையில் உயிர்வாழிகள் அனைவரும் பரோதர்மத்தை தானே அறியாமல் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். The understanding parodharma is to serve others, which a human being is doing it. Like in the family, wife doing it for husband, husband doing it for wife, he is doing it for office. So parodharma, and what benefit they are enjoying from the parodharma, they need to understand. Are they happy, or are they making others happy by their service to them? பரோதர்மம் என்றால் மற்றவர்களுக்காக சேவை செய்வது என்று பொருள்.
நாம் இதை அன்றாடம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். கணவன் மனைவிக்கு சேவை செய்கிறார், மனைவி கணவனுக்கு சேவை செய்கிறார், மேலும் அலுவலகத்தில் சேவை செய்யப்படுகிறது இந்த விதமாக. ஆனால் இந்த சேவைகளின் மூலமாக உண்மையில் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதா என்பதை ஒருவர் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். A service which you do, which gives you the real pleasure, satisfaction, if you realize that, if you understand that that service to Lord Kṛṣṇa is giving me the happy, then you understood what is a parodharma. நீங்கள் சேவை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கிறதா என்று நாம் நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையின் மூலமாக நாம் அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்தை பெறுகிறோம். இந்த விதமாக நாம் பரோதர்மத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். By serving the devotees of the devotees of the devotees of the Lord also you get the same satisfaction. So to make ourselves to get that pleasure, the parodharma has to be redefined. We are doing it, but we need to redefine the parodharma and get the real pleasure out of it. பகவானுடைய பக்தருடைய பக்தருக்கு சேவை செய்தாலும் இதே ஆனந்தத்தை நம்மால் உணர முடியும். எனவே பரோதர்மம் என்பதை நாம் செய்யக்கூடிய அன்றாட செயல்பாடுகளின் அடிப்படையிலேயே உண்மையில் அது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதில் நமக்கு உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு நாம் அந்த பரோதர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. No more questions.